ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋ ಮುಂದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಕೈಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಲವಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷವಾದ್ರೆ ನಿಂತೋಡು ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗದೆ ನಿಂತ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಂತೆ ಕೊಡ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಪಿಎಂಗಳನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯವೇ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದ್ರೂ